Okay, wanahabari, tuko tayari sisi. Yes. Asante wanahabari na wananchi wa Kakamega. Leo hii tumekuja hapa Bukhungu Stadium kama timu ya Kenya Kwanza hapa Kakamega County. Tuko na naibu wa gavana Mama Beatrice Nyangala, tuko na seneta Boni Khalwale, na tuko na coordinator wetu wa Western Region wa Kenya Kwanza Mheshimiwa Benjamin Washali na viongozi wengine. Tumekuja kukagua uwanja. Mnajua Jumapili tunaenda kuwa na mkutano mkubwa sana hapa wa Kenya Kwanza, ambao tunaleta hapa naibu wa rais ambaye ni presidential candidate wetu. Sisi tumekuja kuangalia uwanja huu, tuangalie facilities ambazo ziko hapa. Initially tulikuwa tumesema kwamba tunataka mkutano huu uende Amalemba Grounds, lakini tumeenda kule tukapata kwamba wale watu tunatarajia wakuje kwa mkutano huu watakuwa wengi sana kule Amalemba, na tutaki watu wetu wafinyike. Tunatarajia takriban ya watu 50,000 wakuje katika mkutano huo wa hiyo siku. So tukaona kwamba hapa ndio mahali ambapo inaweza tosha karibu watu 50,000, lakini bado tunaona ni ndogo kidogo. Tutaangalia njia ambazo tunaweza weka big screens kule nje. Wale ambao hawatatosha hapa ndani watatazamia kule nje, sababu unaona uwanja huu, sababu ya mijengo ambazo zinaendelea kule nyuma, hatuoni ikitosha wale watu ambao tunataka wakuje katika mkutano huu. Tungependa kuchukua fursa hii kukaribisha wananchi wote wa Kakamega County. Huu ni mkutano wa Kakamega County, sio mkutano wa Kakamega Town pekee yake. Tunaenda kuleta viongozi wote kutoka the Northern Region, wananchi, wanachama kutoka Southern Region, kutoka hapa Central Region. Tunaenda kuleta wanachama wetu wote na wale watu ambao wanaamini kwamba Mheshimiwa William Samoei Ruto atakuwa rais wa 5 mwaka huu tarehe 8. Sasa tena juzi niliwaambia kwamba tunaenda kuwa na holiday tarehe 7. Tena Sunday. Mjue sasa kila kitu itasimama. Function itakuwa hapa Bukhungu. The biggest rally you've ever seen tangu tuanze campaign inaenda kwa Sunday. So ningependa tu kukaribisha Mheshimiwa Boni Khalwale aseme jambo, alafu mama ataongea, alafu our campaign coordinator Western Region Kenya Kwanza atamalizia. Labda Mheshimiwa kama tulia tutauliza maswali yako baadaye. Sema tu sawaje tu. Usisahau. Yeah. Sema tu. Madhumuni ya mkutano huu ni actually tunataka sisi sasa hivi tuko na uhakika kwamba hapa Kakamega kazi ambayo sisi tumefanya kama viongozi, tuko na uhakika Mheshimiwa William Samoei Ruto hako mbele. Lakini sasa tunataka tu cement support ya Mheshimiwa William Samoei Ruto na candidates wetu wote wa Kenya Kwanza, kwa sababu unajua tumebaki na karibu takriban wiki 7 kufika katika uchaguzi.
So tunataka kusolidify na kucement ile support ambayo tunataka kupatia Kenya Kwanza, kwa sababu sisi kama jamii ya mkoa wa Magharibi tunajua kwamba mahali jamii yetu imepata nafasi ni kwa Kenya Kwanza. Ukiangalia Mheshimiwa Musalia Mudavadi amepewa nafasi ya Prime Minister pale katika serikali ya Kenya Kwanza, huku kwingine hatuna nafasi yoyote. So sisi tunataka tuhakikishe na tuhimize watu wetu wote wapigie Kenya Kwanza kura, na itakuwa mkutano wa kuhimiza watu na kucement kwamba sisi tumeamua, sisi wote tuko nyuma ya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Yes. Now, there's a question in regards to the ownership of the field. Hii uwanja inasimamiwa na Wapora Nyambaya kwa ODM. Na tumeona kwingine magovernors wakisabotage Kenya Kwanza meetings. Do we expect that to happen or clarify kila kitu? Uwanja huu sio wa ODM. Uwanja huu ni wa watu wa Kakamega. Sisi ni wananchi wa Kakamega. Demokrasia inaruhusu sisi kufanya mkutano na tumepata ratiba ambayo inafaa ifanyike. Tumeandikia county government barua ambayo Mheshimiwa Khalwale ataonyesha. Aliandikia county government barua kuwaomba kwamba tufanye mkutano hapa, na pia vile tumelipa kiwanja hii. Makoti iko na risiti ya risiti iko hapa, tunaweza onyesha wananchi kwamba tumeshalipa pesa ya kuhakikisha kwamba 100,000 total ya kuhakikisha kwamba tumelipia uwanja huu according to the Finance Act ambayo inasema kwamba uwanja huu kwa siku moja ni shilingi 1,100. Sisi tushalipia. Sasa hatutarajii mtu yoyote kusema kwamba uwanja huu hatuwezi tumia. Sisi ndio wenye Kakamega na hakuna mtu ambaye anaweza tusimamisha kutumia mahali popote hapa Kakamega. Wakitusimamisha itabidi tuombe Mheshimiwa Khalwale akuje na wale bullfighters wake wafungue polepole gate polepole tukiingia ndani. Alafu hiyo siku pia kuna game hapa bwana, Sharks na Homeboys. Wanatafuta uwanja approved ama watafuta hiyo siku hapa. This is a national function. Sasa kama Homeboys ama watakuja kucheza, tutawatafutia uwanja. Tuko na viwanja vizuri Kakamega High School Township, kuna ingine hapa Mayakano Primary ama Bukhungu Primary ama Mumias Complex. Tutatafuta mahali vijana wetu watacheza mpira, kwa sababu mimi napenda mpira kabisa na hatuwezi nyima vijana wetu nafasi ya kucheza mpira, lakini hapa stadium hiyo siku ni siku ambayo ni ya Kenya Kwanza. Thank you from me. Asante sana wanahabari wa Kakamega County. Mimi ndio Senator Dr. Boni Khalwale, CDS, MP, CHP. Nimekuja mbele yenu na furaha nyingi sana. Hii ni siku yenye tumetarajia kwa muda mrefu sana, kwa sababu uwepo wa Deputy President kama mwenye atawania kiti ya rais Kenya hii ni kitu ambayo ndugu yetu mkubwa, mzee mwenye tunapenda, mzee wa heshima Francis Atwoli alikuwa amefundisha Wakenya kwamba alikuwa amepika turubini na akazungumza na Mwenyezi Mungu na akaambiwa kwamba Deputy President William Ruto hatakuwa na nafasi ya kuwa kwa ballot paper. This is the kind of nonsense that could easily have captured the imagination of some of the weak-hearted people in our community, especially. And therefore, we are coming here to write a special statement. We have suffered for 15 years because our people were sold a lie. Our people were sold a lie that we have to wait to vote for a neighbor because our leadership can only travel from a lake to this headquarters of the Awania people. And that lie was sold. It has been used for 15 years. Our people have been misfiring. So we want to debunk that lie by Atwoli that he has got spiritual and prophetic powers which he doesn't have, and this is why we want to stamp the authority through this meeting. I want to start by thanking the governor of Kakamega, Governor Wycliffe Ambetsa Oparanya.
Wycliffe Ambassador Oparanya has gone all out of the way to help us to get this stadium because there was an evangelical gospel music team that was supposed to launch a special song here to an international audience. We have guests who are already in the county from Nigeria, Cameroon, and I think one from the US who are going to attend the function here. Governor Oparanya, we thank him, he's gone out of the way. He has agreed that we sit with that evangelical person who had already paid for the stadium. And this morning we had a breakfast meeting with her. We have deferred her meeting so that it will be hosted at the golf club because there were only 1,000 people. And as you have heard from Governor, we are expecting over 50,000 people. So we thank Wycliffe and Ambassador Oparanya for this. Anybody who wants to give the impression that there is any resistance, I hope that makes it now clear that Oparanya is also part of this. But don't let anybody tell Oparanya this one. No one should tell him. The secret is Oparanya is a very smart man. Having known that we have swung the community behind the deputy president, he doesn't want to resist, lest after Azimio loses, he finds himself in a no man's land. He has now laid the olive branch, and Oparanya, you're most welcome. You can do it before the election or after the election. We will take care of you through the governor. We'll take care of your welfare. And since you are a very highly qualified man in matters of finance, Washiali, who is our coordinator, has the ear of the deputy president. He'll talk to the deputy president. Those little things they are promising you there at Azimio, we can give you and even give you more. Oparanya, thank you very much. We look forward to working with you. With me is the letter we wrote to him. We are giving the media a copy, and you have seen, they have received it. We've also informed the police. The police has also received it, so there is nothing to fear. This function will take off and take off successfully, as the governor said. The third point I want to make is just to emphasize on the answer by the governor. I think it was this young man who asked him that lengo la hii mkutano ni nini. This is going to be a statement of Western Province. And statement of Western Province, the majority being our community of Luya, we only make statements in Luya land using two sites. We either do it in the Muliro Gardens or in the Bukhungu Stadium. These are sacred grounds in our community, and therefore what we'll speak here will be binding. Number two, lengo ya pili ni kwamba this will be the official launch of the presidential campaign, Western chapter of William Samoei. My last point is to thank the people of Western Province. We started small, but we have become big. Today, we are happy that the deputy president is at 63.1% ahead of Raila, who is at 37%. We are very happy about this huge lead. You don't have to believe Radio Africa. You don't have to believe Infotrack polls that you saw the other day. For you who don't know, I have worked with ODM. Malala has been ODM. Benjamin Washiali has been ODM. We know who owns Infotrack. Infotrack is owned by my good friend Angela Ambido. Angela, who is a niece of Raila, Amolo, Akwambo, Tibin, Odinga. So she could be forgiven for imagining that Raila is ahead, and we do forgive her and we understand. But that does not mean that the public should be allowed to be fed on garbage. As I speak today, I am the father of the public opinion polling law
in Kenya. I drafted the motion, prepared the bill, and ensured that we ran parliamentarians behind it to create the Public Opinion Polling Act. It provides, amongst other things, that for any poll to be credible, before it is released, the pollster should state who has commissioned the poll. So any pollster who wants us to feed on his statistics should start by saying, this one, the commissioner is William Ruto. So that watu wakisoma wajue, mtu anaweza kuwa anafanyia Ruto ukarabati kwa sababu Ruto ndio amelipa. And vice versa when it comes to Azimio. So the polling results you are seeing are meaningless. Even myself, I normally do my own opinion poll, and I always lead. Because on my social media, I have got over 1 million followers. So they can do a very credible poll for me when we do online. All this nonsense people are seeing in terms of opinion polls are actually online questions that people respond to. And if the people are responding to your own poll and they support your question, they're just trying to please you. I only believe 2 pollsters online. The first one is called Robert Alai. The second one is called Professor Mutai Gunyi. They are the ones who have been polling, and consistently Ruto has been defeating Raila on the polls, online polls of Mutai Gunyi and Robert Alai. Because those are their members, so when they support us, we believe it. The other ones are just sheer lies. You are all from the media, you see what I'm talking about. So we are buoyed up, we are happy, and finally, I thank the Deputy President. I thank the Deputy President for the cooperation and respect he has demonstrated for our community. I want to clarify today, as I thank the Deputy President, that we have not joined the Deputy President so that he can babysit us in politics. How do you expect Mudavadi to be babysat? By a Deputy President who is younger than Mudavadi? By a Deputy President who joined politics after Mudavadi? By a Deputy President who has sat in fewer national offices than Musalia Mudavadi? Wetangula is also older. I am older than the Deputy President. He's not babysitting us. So when he asked us, let us make an agreement, we said, okay, what is on the table? He said, I want votes. And we told him we want development. So he asked us, what do you want? We fought and we said, give us 30%. And he said, for you to get the 30%, you have to earn it. And we told him we shall earn it. Akatuambia, ni nini mnaweza fanya? Tukamuuliza wewe unataka namna gani? Akasema, I want you to give me 70% of the vote of the region. And we said, hallelujah. Because 70% we are going to deliver. Not because of prophecy of Atuoli, but because we have a history of voting more than 70% before. When Mwai Kibaki came in this stadium to ask for votes, and you all remember I brought him here with Dr. Newton Kulondo when he was standing on a cart drawn by a mule and a donkey from Mukulusu here, owned by Mr. Morris Abungana. We brought Kibaki here and we gave Kibaki, this community, 97% of the vote we gave Kibaki in 2002. Number 2, when we went and sat with Raila, 2017, we gave Raila 94.6%. So when Ruto told us that we agree on 70%, we thought it was too easy. In fact, it was too good for us to believe, because we are not only going to give him that 70%, but we are spoiled. We can choose to give him that 70, give him 75, give him 80, 85, 90, and indeed we want to give him 95%. Thank you very much. Mimi ni Daktari Beatrice Nyangala, Deputy Governor mtarajiwa wa Mheshimiwa Cleophas Malala, Designate Governor wa Kakamega. I'm very excited about the planned meeting for Sunday because it's going to bring together all the people of Kakamega. We in the Kenya Kwanza Coalition espouse the value of social cohesion. So this is going to be one opportunity that we actually
demonstrate what we stand for and what we are going to do as a government in waiting. Nachukua fursa hii kukaribisha wamama wa Kakamega wote, mje wote. We have a big stake in this government and in the county government of Kakamega. Come and listen to our manifesto and all the big things that we are going to do to transform your lives. Asante sana. Wewe unaitwa nani? Basi kwa niaba ya timu yote ya Kenya Kwanza kutoka eneo hili la nchi, eneo la magharibi, nataka nichukue nafasi hii nikaribishe wananchi wote wale watakuwa na wakati wa kutosha wakuje hapa kwa uwanja wa Bukhungu tuweze kusikia viongozi wetu wa Kenya Kwanza wakituongelesha. Mara mingi watu kutoka sehemu hii wamepiga kura tofauti kwa sababu hawapatii viongozi wakati wa kuwaeleza maneno, na najua hii uwanja wenzetu wametumia sana. Watu wa Azimio wamekuwa hapa wamekutana karibu 2-3, lakini hiyo sio hoja. Hata sisi tumepata nafasi na tunataka tuitumie vilivyo, kwa sababu tunataka watu kutoka eneo hili la nchi pia wajiunge na Wakenya wengine watengeneze hii serikali ya William Ruto mwezi wa 8 tarehe 9 mwaka huu wa 2022. Ni muda mrefu tumepiga kura ikienda opposition. Kwa muda sasa hatujapiga kura ikiingiza chama yenye iko kwa serikali. Najua nakumbuka Jubilee tulikuja hapa, lakini rally ilikuwa hafifu, na ndipo watu hawakupata nafasi mzuri ya kusikia ule anaenda kutengeneza serikali. Sisi wana Kenya Kwanza tuko na imani kubwa kwamba ule atakayeunda serikali hii ya Kenya ni Mheshimiwa William Ruto. Na kwa hivyo vile sisi tunatoka sehemu hii, hatutaki Wakenya wengine waunde serikali vile watu wa Rift Valley na watu wa Central waliunda serikali ya Uhuru Kenyatta, na sisi watu ya Western tubaki nyuma. Wakati huu tutaungana na Wakenya wengine tuhakikishe kwamba sisi ni kati ya eneo zenye zimepigia mule atakuwa rais wetu kura, na aweze kuchukua usukani. Akiendelea kuongoza ajue kwamba sisi wana wa magharibi pia sisi tuko na tuweze kuangaliwa shida zetu. Jambo la pili ile nataka tu niongezee kidogo, kwa sababu wenzangu wameongea maneno mengi, ni kuwauliza watu ya Western, ni nani kwa hawa viongozi wawili anaaminika? Mtu akisema leo anaenda kurekebisha Mumias Sugar Company, na jana alikuwa na ule mwenye alikuwa Mumias Sugar Company akaangusha yeye kiwanda, leo anatuambia atarekebisha kiwanda. Watu wa Western wanaweza kumwamini namna gani? Hiyo ndio swali tunataka tupate jawabu, kwa sababu ukisema tu mimi naenda kurekebisha kiwanda na usemi yale ulifanya kabla hii kiwanda haijaporomoka, nafikiria watu ya Western hawajaridhika, na ndipo tunataka watu ya Western wapate ruhusa ya kusikia maono ya viongozi wa Kenya Kwanza, ndio waweze kuamini ule ataweza kuwasaidia kurekebisha viwanda zao, kwa sababu hizi viwanda haikutokea tu asubuhi ati zimeanguka. Hapana, hizi viwanda zilikuwa ni viwanda ziko imara na zimeangushwa na watu wenye wanajulikana na wako na tunajua mahali penye walipo. So mtu akitoka kwa hiyo team anatuambia anaenda kurekebisha kiwanda, kwa mfano kiwanda ya Mumias Sugar Company, anatuambia nini? Na tunatakana tumwamini kivipi? Kwa sababu yeye ni kati ya wale walichangia. Kwa hivyo nataka tu nichukue nafasi hii, kama vile mmesikia ndugu yetu gavana mtarajiwa, ndugu yetu Malala akisema, mimi ni coordinator ya campaign team ya Western Region, na sio kazi rahisi, lakini tunajaribu kushirikiana na wenzangu kuhakikisha kwamba hii inafanyika,
na haswa sasa ile ajenda yenye iko kwa mikono yetu ni kuhakikisha kwamba hii mkutano wa Jumapili unafanyika na amani, watu wanakuja wanahudhuria, wanasikia maono ya viongozi na wanarudi nyumbani salamini, ili waweze kueneza injili ya Kenya Kwanza. Asante sana na Mungu awabariki sana. Thank you very much. Pole.